반갑습니다. 전기제어 직종 라이브 스트림을 담당하게 된 전기제어 직종 국제지도위원 유희재라고 합니다. Hello everyone, I'm Hee-jae Yu, an expert of the skills electrical installations, and then I'm in charge of the 4 sessions of YouTube live streaming for these skills. 네, 벌써 1회차부터 이제 4회차까지 진행하게 되었었는데 이제 마지막 4회차 이제 프로그래밍 관련해서 진행을 하도록 하겠습니다. We're supposed to have 4 sessions of the live streaming for giving a lecture in total, but finally we got to the last session, and then today we are going to cover the programming part. 먼저 전기제어 직종에서는 2개의 프로그램을 사용하는데요. 일단 로고와 이제 KNX, 이제 ETS5 프로그램을 사용하게 됩니다. In our skills electrical installation, we mainly use the 2 types of a program, such as logo and ETS5. 먼저 3회차 시 때 간단한 로고 사용 방법을 공유를 드렸었고, 이번 4회차 때는 이제 KNX의 간단한 사용 방법과 이제 로고와 KNX의 서로 통신을 주고받는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. So actually in a previous session, we checked how to use the logo program. And in this section, we are going to cover the KNX programming part. And then we also going to give you the lecture about how to connect and make a communication between the logo and KNX. 네, 사전에 이제 녹화해서 이제 배포되었던 동영상에는 로고와 이제 ETS5 영상이 있는데 기본적인 사용 방법들은 이제 영상에 들어가 있고 이제 심화적으로 이제 간단한 팁들을 공유할 수 있는 자리를 마련하려고 합니다. Actually, if you refer to our existing video clip, number 12 and number 13, you can check the basic method of uses of the logo and the ETS5 program. So today we are going to deal with the difficult part or some key points regarding to the logo and then the KNX programs. 그래서 오늘 KNX 관련된 이 기술을 한번 공유를 하더라도 먼저 이제 요 똑같은 유튜브 채널에 올라와 있는 영상 한번 시청하시고 이거를 보시게 되면 오히려 이해하시기 편할 겁니다. So I recommend you that check the previous video clip first. After that, if you listen to our YouTube live streaming lecture, it would be the best way to understand the programming part. 네, 먼저 이제 한번 확인하기 전에 지금 채널에 올라와 있는 13천시 영상을 간단하게 그 KNX의 개요 같은 걸 한번 확인해 보도록 하겠습니다. So before giving you some detailed lecture of the programming part, let us watch the video clip number 13 to check the general outline of the KNX program. Hi everyone. This time we will learn how to do KNX programming using ETS5 in this training. The goal of this task is to learn how to use ETS5, a KNX program, and to learn the KNX programming method through simulation. Let us have a look at the key points of this task. First, be familiar with the basic usage of ETS5. Second, use KNX Virtual to use virtual simulation. Third, familiarize yourself with how to test with actual KNX equipment. Please double-check preparations in detail and tools to be ready for the task. Prepare a laptop with a LAN port configured. Download and install the ETS5 software. Let us have a look at the precautions to perform the task in this training. Files may not be saved during program work, so they should be saved from time to time.
Select and add only the language used when adding an ETS5 catalog. In ETS5, the title of the corresponding function must be attached to make it easier to modify in the future. Bus communications, communication method setting should always be checked before program writing. Have a look at what we're going to do in this training. Now let us start KNX ETS5 programming. First, create a project to start programming. The name of the project should be set according to your project. ETS5 is an automation program for saving the energy of a building. Therefore, it can be set by the unit of the corresponding building. As shown on the screen, add a building under the project. Next, configure the location of each floor inside the building. Lastly, configure the rooms on each floor. After building, floor, and room configuration, you need to configure KNX equipment at each location. For the equipment configuration, we will configure KNX equipment which was provided in 2017 WorldSkills. First, add ABB's switch actuator. The model name is SA/S8.16.2.1. Search for the model name and double-click the appropriate equipment to add it to the top automatically. Next, add a dimming actuator. The model name is UD/S2.300.2. Likewise, double-click after checking the model to add it to the top. Next, add a shutter actuator. The model name is JRA/S2.230.2.1. Likewise, double-click and add it. Next, we will add 4 KNX switches. Select and add the switch shown on the screen. Totally, 4 units of KNX equipment have been added. Without the license, you can use 5 pieces of equipment for free, and you can use them up to 20 pieces when you have the license. Let's now work on group address to realize the function. You can also configure the main group and middle group in the group address. A group is created based on the counts on the left. After you finish creating the group, you can also change the name of the group to suit your project. Mark function 1 to function 5 on the 5 groups according to the drawings. The drawings show the functions from function 1 to function 5 that must be configured. Each function needs to be realized using KNX equipment. Since marks are allocated for each unit of function, it can be a strategically good idea to configure only the functions that you are familiar with. The more functions are required in the drawing, the better you should organize the address to avoid confusion. Modify the name of the group and then create a group for the program in the middle group again. 이제 기본적인 기본적인 이제 영상 사용 방법들은 영상으로 한번 확인을 해봤고요.
실제로 ETS5 세팅하는 방법을 이제 화면이 너무 작다 보니까 확대해가면서 확인해 보도록 하겠습니다. So through the video clip, we check the basic method of using the ETS5 program. So now we are trying to show you how to use the program in actual by utilizing the software program. 네, 먼저 PC 화면 한번 보겠습니다. Let us watch my laptop screen. 자, 먼저 이제 현재 PC와 이제 요 KNX 시뮬레이터하고는 이더넷으로 통신을 하게 되어 있는데 먼저 통신이 정확히 되고 있는지 확인하는 방법을 알아보도록 하겠습니다. So basically, it's supposed to be connected the PC and the KNX simulator through the Ethernet. So let us check the PC and KNX simulators communication status. 먼저 확인을 하게 되면은 이쪽 ETS 쪽에 이 버스라는 곳에 들어가게 되면은 실제 이제 이 IP 게이트웨이에 연결되어 있는 모습을 확인할 수 있습니다. So if you go to the bus section in the ETS fiber program, you can see the gateway part, IP gateway part. 그래서 이제 요 인터페이스 확인한 다음에 요 오른쪽 하단에 테스트를 누르게 되면은 요 통신이 완료되었다는 요 OK를 확인할 수 있습니다. So regarding to the interface part, so if check the right side and then press the test button and then you can check if the communication is going well or no. So if it goes well, it shows the OK. 대회 때는 이제 KNX 엔지니어가 요 통신 IP까지는 세팅을 해주는데 이 부분은 선수들이 웬만해서 건드리지 않는 것이 좋습니다. Actually, in the actual competition situation, KNX engineer is going to set the IP address. So the competitor should make sure not to adjust or manipulate IP address by themselves. 그러면 먼저 프로젝트 생성을 한번 해보도록 하겠습니다. So firstly, let me create the project. 이 오버뷰 화면에서 요 뉴 프로젝트를 만들게 되면은 파일명을 정해서 프로젝트를 만들 수 있습니다. So if you click the overview, you can create the new project and then you also can set the name of the project. 크리에이트를 하게 되면은 이제 실제 프로젝트를 생성을 하였습니다. So now I create the real new project. 그리고 이쪽에 보시게 되면은 이 KNX라는 게 빌딩이나 건물을 컨트롤하는 거기 때문에 요 해당 요 건물에 뭐 그 빌딩 건물을 세울 수 있고 이제 층별로 또는 방별로 이렇게 구별을 할 수가 있습니다. Basically, KNX component and then the programming is relating to the control of the building system. So basically, competitor can control and then create the units of a building, floor, and even rooms. 이해를 쉽게 하기 위해서 실제 저희가 지금 여기 있는 장소를 예를 들어서 한번 만들어 보도록 하겠습니다. So for the further understanding, we are going to give you the example by utilizing the actual location where we are now. 실제 빌딩을 추가하게 되면은 현재 저희는 이제 기프트라는 건물에 있습니다. So at the building part and then we are in the gift building. So set the name of the building as gift. 그리고 현재 저희는 2층에 있기 때문에 세컨드 플로어로 몇 층을 맞추도록 하겠습니다. And then now we are in the second floor of the gift building. So now I'm going to set the floor part as the second floor. 그리고 이제 이 현재 저희가 지금 있는 요 라이브 스트리밍 방송 요 실을 명칭을 정하겠습니다. 그럼 현재 저희가 있는 방 만들어졌습니다. So actually we are also proceeding the YouTube live streaming show in the studio in the second floor. So we create the room part with the name as live streaming room.
그리고 요 명칭을 만약 바꾸고 싶으면은 요 오른쪽에 요 세팅, 프로퍼티스 속성 쪽에서 명칭을 바꿀 수 있습니다. But if you'd like to change the name of each part, you can go to the right side, and then if you check the property part, you can modify or change the name of it. 자, 만든 다음에 이 라이브 스트리밍 룸을 더블 클릭하게 되면 우측에 이 부분에 이제 실제 장비들을 이제 업로드를 해줘야 됩니다. So after that, if you double click the top of the live streaming room, you can add the actual components. 그래서 여기 보시면은 상단에 카탈로그라는 걸 누르시게 되면은 요 밑에 쪽에 해당 이제 장비들의 리스트가 뜹니다. So to perform this task, if you click the catalog button, and you can see the list of all the components you can add. 현재는 이제 방송에서 이해를 돕기 위해서 ABB 메이커와 지멘스 메이커만 좀 대회 때 사용하는 장비들을 넣었는데 요 우측에서 ABB와 지멘스 메이커를 확인할 수가 있습니다. So for your better understanding, we are trying to use the two types of the components from ABB and Siemens, which is usually used in the competition. 자, 여기서 이제 요 해당하는 요 스트리밍 룸에 제가 이제 스위치 액추에이터와 KNX 로고 모듈 그리고 포갱 스위치를 드래그해서 넣어주도록 하겠습니다. So in the live streaming room sections, I'm going to add the three components such as the switch actuator and KNX logo module and the full gang switch. 자, 그러면은 해당 이 룸에 지금 3개의 장비를 집어넣었는데 먼저 처음에 이 ETS5를 사용하는 분들한테 말씀드리고 싶은 거는 현재 요 ETS는 제가 라이센스가 데모 버전으로 되어 있습니다. 우측 하단을 확인하시면은 현재 데모 버전으로 되어 있습니다. So now I add the three equipment or the components to the live streaming room group. But I would like to give you the one tip for the beginner of this program. So if you see the part underneath, the program version is demo version, what I'm using now. 그래서 데모 버전의 경우에는 이제 5개의 장비까지 사용을 할 수가 있습니다. So in case of the demo version of the program, the competitor can use the 5 components to the group. 현재 지금 5개를 넣어놨는데 1개를 더 추가하게 되면은 이제 라이센스 관련 문구가 뜨게 됩니다. As you can see now, I already added 5 components, and then after that, I tried to add the one more component to the group, but it shows the notice about the license part. 그래서 지금 이제 라이센스를 꽂을 건데 이렇게 이거 혹시 화면 보여주실 수 있어요? Can you just show the screen what I'm holding? 이렇게 이걸 저희는 라이센스 또는 이제 동글이라고 표현을 하는데 대회 때도 이거를 선수들한테 다 지급을 해주고 대회 이제 진행하기 전에 이제 각 나라별로 이거 라이센스를 받을 수 있게 조치를 다 해줍니다. So actually, the thing what I'm holding is the license. So in the competition, the organizer can offer all the license things to each competitors, and then they also do some preparation regarding to the license part in advance before starting the competition to each competitor from all the countries. 네, PC 화면 다시 한번 보겠습니다. Let's watch my PC. 그래서 지금 이 라이센스를 꽂게 되면은 요 아래쪽에 데모라는 부분에 아마 라이트 버전이라는 라이센스가 뜨게 될 겁니다. So now I connect my license to my laptop. So now you can see the license part get changed as ETS5 Lite. 그래서 현재 라이트 버전의 라이센스 같은 경우는 총 20개의 장비를 사용할 수가 있고 이제 프로페셔널이라는 라이센스를 사용하면은 무제한으로 사용을 할 수 있게 됩니다.
So if you use the light license, you can use up to 20 components to the group. And then in case of the professional version or license version of the program, the component which you can use is unlimited. 네, 그러면 다시 돌아가서 이제 현재 5개에서 이제 한 개를 더 추가하게 되면은 이제 추가가 가능합니다. So now, as you can see from the screen, I tried to add the 6 components to the group, and then now it is working properly. 그래서 라이센스가 있기 때문에 원하는 장비 20개 정도까지는 이게 다 추가가 가능하게 되었습니다. So with this license, now you can see we can add the 20 components maximally. 자, 그러면은 현재 오늘 교육에서 사용할 거는 저희가 스위치 액추에이터랑 이제 폭행 스위치, 그다음에 통신을 위한 모듈 이렇게 3가지를 넣도록 하겠습니다. So in today's lecture, we are going to add switch actuator and full gang switch and the communication module to show you how to set the function of each component. 먼저 이제 사용할 장비들을 여기다가 이제 업로드를 한 다음에 실제 장비에 요 데이터들을 집어 넣어줘야 됩니다. 현재 요 어드레스, 뭐 프로그램, 파라미터, 그룹 요 부분에 표시들이 안 돼 있기 때문에 요 일단 한 개 먼저 이제 다운로드를 한번 해보도록 하겠습니다. So after uploading the component, you need to give the specific data regarding to the function to the actual simulator component. So now you can see the application program and the address and the parameter part. So it shows nothing on it. So we are trying to adjust this part first. 먼저 스위치 액추에이터 먼저 전송을 해보도록 하겠습니다. So let me adjust the switch actuator part first. 자, 이 스위치 액추에이터를 클릭을 하시고 이쪽에 다운로드를 누르게 되면은 실제 이제 전송을 시도하게 됩니다. So after click the switch actuator component on the screen and then press the download button on the top, then you can see the switch actuator data sent to the simulator. 그리고 실제 이 프로그램을 진행하면서 진행되는 상황이나 뭐 오류 발생되는 부분이나 속성 변경 같은 경우는 이 우측에서 다 진행을 할 수 있습니다. So on the right side of the screen, you can check the actual current status when the program is proceeding, and you also can check all the each detailed properties of the system. 먼저 다운로드를 시도하게 되면은 이제 우측에 스위치 액추에이터를 다운로드를 시도하게 됩니다. So now I press the download button, and then you can see you can see the screen which shows the progress of downloading. 현재 여기 보시면은 이제 Please Press Programming 버튼이라고 되어 있는데 실제 KNX 장비에 이제 프로그래밍 버튼을 눌러서 확인을 시켜줘야 이 데이터가 다운로드가 됩니다. So you can see the comments which said please press a programming button. So in the actual simulator, you need to press the programming button, then all the data is going to be sent to the actual simulator. 네, 근데 실제 지금 시뮬레이터에 이제 프로그래밍 버튼을 눌렀는데 누르게 되면은 이제 이 다운로드를 이 시뮬레이터가 인지를 해가지고 실제 다운로드가 진행이 되게 됩니다. Now, actually, I press the button on the simulator, so the program now recognize the press button. The button has been pressed, so it is downloaded now. 네, 현재 이제 다운로드는 성공이 되었고 다운로드가 완료가 되면은 요 나머지 2개의 장비와 다르게 지금 어드레스와 프로그램 파라미터 이 부분들이 다 전송이 되었다고 표시가 됩니다. So now all the data has been downloaded complete. So comparing to the other 2 components, in the switch actuator part, you can see all the data regarding to the address and the parameter parts get downloaded well. 그래서 이 체크된 부분을 확인해서 실제 변경된 부분이 뭐가 있는지도 확인을 할 수가 있습니다.
And then by clicking the part, what I'm just pointing now, you also can see any modification or changed parts. 만약에 지금 현재 스위치 액추에이터의 파라미터를 한 개 변경을 하면은 이 부분에 이 체크된 부분들이 변경되었다고 표시가 됩니다. So now I just gave the one change of the parameter in the switch actuator. So now you can see there is some change in the check shape. 자, 그리고 이제 변경 먼저 한번 알아봐야 될 게 요 ETS5에서는 세팅이 변경되면은 어느 부분이 변경됐는지 알아보기가 쉽지가 않아서 요 하이라이트라는 기능이 있기 때문에 요거는 활성화시키고 하시는 것이 좋습니다. So because of the feature of the ETS5 program, it is hard to see and check which part has been changed. So I recommend to the competitor to use the highlight changes function by clicking this button on the top. 하이라이트를 선택을 하시고 만약에 파라미터를 변경하게 되면은 변경된 부분은 이렇게 하이라이트 표시가 되게 됩니다. So after clicking the highlight changes button and then the competitor make any change in the parameter, you can see the highlighted part which can be changed. 자, 뒤로 돌아가서 나머지 장비들도 한번 전송을 해보도록 하겠습니다. And then back to the previous stage, I'm trying to download all the data of other two components. 먼저 포갱 요 스위치를 다운로드 해보도록 하겠습니다. So first, I'm going to download the data of a 4-gang switch. 자, 마찬가지로 다운로드를 누르게 되면은 우측에서 프로그래밍 버튼을 누르라고 이제 표시가 됩니다. So please press the download button, and then now you can see the comment said please press the programming button. 지금 이거 보여주셔도 됩니다. Let us watch the simulator. 요 스위치 같은 경우는 요 안쪽에 버스 커플러 쪽에 버튼이 있어가지고 요 부분에 프레임 버튼을 누르게 되면은 빨간색 부분으로 점등이 되게 됩니다. So in case of the switch part, so the button is inside of the bus coupler. So you can press it, and then after that you can see the red light is on. PC 화면 보여주시면 됩니다. 네, Let us 그러면은 watch the PC. 다운로드가 되고 있고요. So now you can see the download has been completed. 네, 다운로드 완료되면은 이제 요 스위치를 다시 복구해주면 됩니다. So after finishing the downloading procedure, make sure to put the bus coupler cover back to the switch part. 네, 보시는 것처럼 이제 요 5개 체크가 확인이 됩니다. So now you can see the 5 ticks on the section of address and parameter part. 그러면은 요 스위치 액추에이터도 다시 다운로드를 하게 되면은 이제 파라미터와 그룹이 전송이 되면서 이제 체크 표시가 5개가 다시 뜨게 될 겁니다. And then let me download the switch actuator one more time again to make 5 ticks. 프로그래밍 버튼을 눌러가지고 다운로드하는 거는 맨 처음에 이제 이 장비를 인식하기 위한 거기 때문에 한번 통신을 잡은 다음에 다시 다운로드할 때는 그 버튼을 누를 필요가 없습니다. So the reason why you need to press the programming button in the actual simulator during the downloading procedure, it is for the recognition procedure of the program. So after conducting this task once, after that you don't need to do it several times repeatedly. 자, 다음으로는 이제 오늘 강의를 한 거는 이제 KNX와 로고 간의 통신을 위한 거기 때문에 이 장비가 제일 중요합니다. 지금 상단에 로고 KNX 모듈의 세팅에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. So actually today we are trying to explain how to make the communication between the KNX and the logo. So the component called as the logo KNX module is the most important component what we are trying to manipulate today. 자,
이 모델은 이제 CMK 2000이라는 모델인데 지멘스에서 만든 KNX와 로고를 통신하기 위한 장비입니다. So this logo KNX module is a CMK2000 model and which is manufactured by Siemens. 네, 보시는 것처럼 로고에서 이제 이더넷 통신을 통하여서 이제 KNX 케이블을 통해서 KNX와 통신을 주고받게 되는 장비입니다. So by utilizing the Ethernet from the logo through the KNX cable, it is communicated and connected to the KNX component. 먼저 이 파라미터 세팅을 한번 해보도록 하겠습니다. So firstly, let me set the parameter part of this component. 여기 보시게 되면은 상단에 IP 어드레스 오브 로고 베이스 모듈이라고 되어 있는데 실제 저희가 KNX와 연결할 로고 PLC의 IP 어드레스를 여기다가 작성을 해줘야 됩니다. So you can see the section of IP address of a logo-based module. So in these sections, you need to put or input the actual logo PLC IP address. 현재 이제 로고 PLC 같은 경우는 IP 어드레스가 30으로 되어 있기 때문에 30으로 바꿔주고요. So actually, the logo PLC IP address has been set it as 192.168.0.30. So please make sure to input the number 30 at the end of the IP address. 그리고 on IP 어드레스는 이제 요 실제 장비 CMK 2000 요 KNX 모듈 여기에 주소를 작성을 해줘야 되기 때문에 요거는 20으로 작성을 해주도록 하겠습니다. And then regarding to the on IP address, you need to input the IP address regarding to the KNX module in the simulator. So let me input 20 at the end of the IP address. 자, 이렇게 설정을 해주시고 요것도 한번 전송을 해보도록 하겠습니다. So please set the two IP address parts. After that, you can download those data. 요건 안 보여주셔도 돼요. 자, 마찬가지로 요 KNX 모듈 CMK 2000도 프로그래밍 버튼을 눌러주게 되면은 이제 실제 해당 장비에 정보가 다운로드가 되게 됩니다. So now I press the programming button in the simulator CMK 2000 model. So now you can see the download is on process. 이제 이 세 가지 장비가 모두 다운로드가 완료가 되었습니다. So now, as you can see from the screen, all the three components has completed download. 그래서 실제 이 시뮬레이터를 한번 보여주시면은 So let us watch the simulator one more time. 지금 해당 이 장비가 CMK 2000입니다. So the component of what I'm pointing with my finger is a CMK 2000. 현재 이 로고 PLC와 요 KNX와 지금 이게 통신이 다 완료되면은 이 CMK 2000 부분에 요 초록색 요 그린 라이트를 확인할 수가 있습니다. So actually, if the logo PLC and the KNX has been connected properly through the communication method, you can see the green light on the CMK 2000 component. 만약에 이 통신이 끊기게 되면은 요 빨간색 램프로 바뀌게 되는데 제 통신이 끊기도록 한번 로고 PLC의 어드레스를 바꿔보도록 하겠습니다. So actually, if the communication between the logo PLC and KNX has been lost, the
CMK 2000 component shows the red light. So to check this one, let me adjust and change the IP address. 지금 현재 이 주소를 아예 다르게 바꿔버렸는데 바꿔버리니까 지금 보이실지 모르겠는데 요거 앞에 첫 번째 램프가 지금 깜빡거리는 것을 볼 수 있습니다. Actually, I'm not sure if you can see it properly or not, but I changed the current address into different one. So now you can see the red light is blinking on the CMK 2000 component. 그러면 현재 지금 이 램프가 깜빡거리기 때문에 로고와 KNX는 지금 통신이 되고 있지 않는 상태입니다. So as you can see, the LED light is blinking over there. So now you can see the communication has been lost between Logo PLC and KNX. 다시 IP를 원래대로 세팅되어 있던 대로 한번 맞춰보도록 하겠습니다. Now I would like to change the IP address to the previous one. 맞추게 되면은 이 램프가 다시 복구되는 것을 확인하실 수 있을 겁니다. Now I just adjust the IP address into the previous one, and then you can see the light has been changed into the green color again. 그래서 이렇게 블링킹 하지 않고 이렇게 초록색 램프로 점등이 되면은 이제 상태가 통신되는 상태로 완료가 된 겁니다. So in the CMK 2000, you cannot see the blinking lamp anymore. So now the communication between KNX and then Logo PLC is proceeded very well. 그러면은 이제 통신은 다 완료가 되었고 한번 간단한 프로그래밍을 짜면서 이제 로고와 KNX 통신을 주고받는 거를 한번 테스트해 보도록 하겠습니다. So now we finished the communication setting part. So now I would like to make the actual functions between the KNX and the logo. So after setting the function of it, we are going to check if this function is working properly or not in actual. 먼저 기능을 이제 펑션 그룹을 만들기 위해서는 상단의 워크플레이스 쪽에서 이제 그룹 어드레스라는 메뉴를 열어줘야 됩니다. So to create the function groups, go to the workplace section on the top, and then please click the group address. 그러면은 하단에 이제 펑션을 만들기 위한 그룹 어드레스 창이 활성화가 되었습니다. And then in the bottom screen, you can see the group address part for creating the functions. 이제 하단에서 메인 그룹을 만드시고 여기 안에 이제 소그룹으로 또 내용들을 만들 수가 있습니다. So now you can create the main group, and then under the main group, you can also create the middle group as well. 이제 여기서 그룹을 만들 때 저 여기를 단순하게 스위칭 테스트로 명칭을 하겠습니다. So after creating the group, I just set the name of the group as a switch setting. 만들 때 명칭을 바꿔도 되는데 이것도 마찬가지로 우측에서 속성창에 들어가서 이 네이밍을 바꿀 수 있습니다. Actually, when creating the group, you can set the name of that group. But after finishing that procedure, if you'd like to change the name of the group, you can do it on the right side of the screen in the property sections. 먼저 간단하게 스위치 액추에이터를 키는 것만 간단하게 한번 봐보도록 하겠습니다. So actually, I would like to set the function of turning on and off of the switching actuator. 먼저 이 스위치 세팅, 포갱 스위치 세팅을 바꿔보도록 하겠습니다. So firstly, let me change the function of the four-gang switch. 자, 파라미터에 들어가서 요 락커 스위치 같은 경우는 이제 두 개가 한 세트가 되어 있는데 요거를 원 버튼 스위칭으로 각자 제어할 수 있게 바꾸도록 하겠습니다. So in the parameter section, you can see the local 1 and 2 locker. So always the two locker is one pair.
So in this part, you can set the switch function as the one button switch because we would like to control each switch individually. 먼저 이 투 버튼으로 되어 있을 때는 락커 스위치라고 하나밖에 보이지 않는데 이거를 원 버튼으로 바꾸게 되면은 이제 레프트와 라이트로 나눠지게 됩니다. Actually, if you set the two button switch in this section, you only can see the one button. But if you set the one button switch in this section, you can see the two buttons, left and the right one. 이 그룹 오브젝트에도 가게 되면은 이 스위치 1번이 1이랑 2로 나눠져 있는 것을 볼 수 있습니다. So if you go to the group object section, so you can see the switch part has been divided into two, number 1 and number 2. 먼저 여기서 왼쪽 버튼을 드래그 해가지고 이 스위칭 테스트 그룹에 넣어주도록 합니다. So firstly, please drag the left side button first and then drag it to the switching test group. 그리고 이 스위치로 이제 스위치 액추에이터의 램프를 켜주겠습니다. So now please set the function to set the function of the turning on of the switch actuator. 이제 스위치 액추에이터에 들어가시면은 총 8개의 채널이 있는데 이 중에 요 스위치만 사용하면 됩니다. 스테이투스 스위치는 현재 그 램프의 상태를 파악하는 거기 때문에 지금 저희가 램프를 켜려면 요 스위치 항목만 사용하도록 하겠습니다. So if you go to the switch actuator part, you can see the 8 channels in total, and then you can see the switch and then status switch. But for setting the function, you only can use the switch part because status switch only show the current status of a switch. 그래서 이 스위치와 요 램프 하나를 매칭을 시켜주도록 하겠습니다. So now I just matched one switch to the one lamp. 그래서 이제 이 그룹을 다운로드를 해주게 되면은 이제 실제 전송이 해당 장비에 전송이 됩니다. And then after finishing the function setting, if you download the group of the switch and then the lamp part, and you can see all the data has been sent to the actual simulator component. 이제 실제 전송이 완료되고 한 3초 정도 기다려주고 테스트를 하면은 실제 전송한 동작들이 확인할 수 있을 겁니다. Through the downloading procedure, after 3 seconds of completing the downloading, you can test those functions in an actual simulator. 실제 장비를 한번 보시면은 Let us watch the simulator. 지금 이 락커 1의 레프트 스위치를 통해서 스위치 액추에이터의 채널 A를 지금 킥에 프로그래밍을 했습니다. So, in the actual simulator, by pressing the lock 1 left side button, I just make the channel 1 lamp has been turned on. 그래서 이 왼쪽 버튼을 누르게 되면은 이 스위치 A가 점등되는 것을 볼 수 있습니다. So, if I press the left side button, and you can see the switch A lamp has been on. 그래서 지금 현재 세팅이 그 PC 화면에 보시면은 Let us watch the PC briefly. 여기에 이 왼쪽 버튼의 기능에 Alternating On/Off가 되어 있기 때문에 눌렀다 켜고 눌렀다 끄고 이렇게 반복적으로 사용을 할 수 있게 됩니다. So, as you can see from the screen, regarding to the left side buttons, so it's just set it as the alternating on-off function. So, by pressing repeatedly, you can turn on or off the switch. 시뮬레이터를 보시게 되면은 Let us watch the simulator. 현재 이 버튼을 누르게 되면은 누르면 온, 오프를 반복을 할 수가 있습니다. So, by pressing the left button on the local 1, you can see the lamp has been turned on and off repeatedly.
그리고 요 스위치 테스트 쪽에 제가 스위치 액추에이터의 채널을 몇 개 더 넣어보도록 하겠습니다. So, and then in the switching test group, I would like to add a few more switching actuator. 현재 A 채널만 들어가 있는데 제가 D 채널까지 한번 넣어보도록 하겠습니다. Through the previous task, actually it only has the channel 1 function in the group. So now I would like to create the 4 channels functions from channel A to channel D. 이제 이 부분을 다시 다운로드를 해보겠습니다. And then now downloading those data. 네, 다운로드가 완료됐고 한번 시뮬레이터 테스트를 봐보도록 하겠습니다. Now the downloading procedure has been completed. So now we are checking the simulator now. 현재 A, B, C, D를 넣기 때문에 이 4개의 램프가 점등되는 것을 볼 수 있습니다. Now, actually, I set the function of a channel A, B, C, D. So now you can see the 4 lamps from A to D has been turned on and off. 그래서 이제 이 화면을 보시면은 본인이 원하는 채널의 램프를 골라서 이제 그 펑션 대회 요구되는 펑션에 맞춰서 이게 프로그램을 하시면 됩니다. So actually, according to the test project which is circulated in the competition, the competitor can activate or set the function of the lamp by set the channel. 그럼 간단하게 한번 펑션을 저희가 정리를 해서 테스트를 한번 해보도록 하겠습니다. Let me summarize the functions and then try to set the function of 간단하게 the 동작을 list of what I just typed. 지금 이렇게 동작을 한번 짜보도록 하겠습니다. Now I'm going to perform the programming as what I just typed. 그러면 지금 현재 락커 1의 레프트 동작을 펑션 1이라고 표현을 하고 우측 라이트 스위치를 펑션 2로 이제 한번 만들어 보도록 하겠습니다. Now I'm going to say the function of rocker 1 left button is of function number 1, and then after that I'm going to set the rocker number 1 to right button as the function 2. 현재 요 우측 좌측에서 요 그룹을 만들 때 네이밍을 맞춰주도록 하겠습니다. So now when creating the group according to the function you would like to set, please set the name according to the each functions. 이렇게 본인이 알아보기 쉽게 요 그룹 어드레스 명칭을 바꿔 놓으면은 나중에 확인하시기가 좀 쉽습니다. So if the competitor set the name of the group as the way the competitor can figure it out easily, it is easy to perform the whole task. 그러면 요 내용 안에 걸 한번 지우고 실제 요 장비대로 테스트를 해보도록 하겠습니다. So now I would like to set the function according to the programming functions of what I just typed in, and then will perform the test. 먼저 펑션 1에 락커 1에 레프트 스위치를 넣어주도록 하겠습니다. So regarding to the function 1 setting, so in the locker 1 group, please create the left button group on it. 자, 그리고 여기 보시는 대로 스위치 액추에이터의 채널 A부터 D까지 요 그룹에서 매칭을 시켜주도록 하겠습니다. After that, please match the 4 switching channel from A to D in this group. 그리고 펑션 2에는 우측 스위치를 넣고
E에서 H까지 스위치를 넣어주도록 하겠습니다. And regarding to the function number 2, add the right rocker 1 right button to this group and then please set the function of switch channel from E to H. 자, 두 개의 펑션 그룹이 완료가 되었고 이 부분을 전송해 보도록 하겠습니다. So now we've completed the two function setting. So let me download those data. 자, 그럼 실제 장비를 보시게 되면은 So please let us watch the actual simulator. 왼쪽 버튼을 누르게 되면은 펑션 1에 스위치 A부터 B, C, D까지 들어오게 되어 있습니다. So if you press the left side button of rocker 1, the function 1 has been activated. So you can see the channel A to D, the lamp are turned on. 그리고 이제 락커 1 스위치의 라이트 부분을 누르게 되면은 이제 E에서 H까지 4개의 램프가 들어오게 됩니다. And then after that, if you press the right side button of rocker number 1, you can see the lamp from E to H have been turned on. 똑같이 아까 이전에 버튼 그 기능이 알터네이팅으로 되어 있기 때문에 서로 누르면서 온, 오프를 각자 펑션에 맞게 진행을 할 수가 있습니다. And then according to the previous setting of the switching, it has been set as the alternating on-off switch. So by pressing the each left and the right side button repeatedly, you can turn on and off each lamps based on the function settings. 이제 대회 과제에서는 이렇게 순서대로 나오지가 않을 수도 있기 때문에 이제 간단하게 이제 설명은 안 하고 제가 펑션 1은 이 4개, 펑션 2는 이 4개의 램프로 한번 변화시켜 보도록 하겠습니다. So actually in the real test project in the competition, the requirement is not always shows the lamps on and off in a row. So now I'm going to make a little modification to the functions. 자, 이제 시뮬레이터를 다시 보시게 되면은 Let us watch the simulator now. 이제 테스트 프로젝트에서 이제 원하는 동작들에 맞춰서 계속 구현을 하면 되기 때문에 세팅만 맞춰주면은 본인이 원하는 대로 도면에서 요구하는 대로 이렇게 프로젝트를 구성을 할 수가 있습니다. So actually the competitor should create and set the program according to the test project requirement. So by adjusting or modifying the function setting in the program, now you can see the lamp turning on and off function has been slightly changed. 그리고 이제 스위치의 기능에서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. Let us watch the PC and in the software. 현재 이 버튼이 세팅이 알터네이팅으로 되어 있는데 이 부분을 온, 오프로 바꿔보도록 하겠습니다. Actually, let me change the switch functions from alternating to on and off. 이 화면에서 이제 보는 것처럼 리액션 온 라이징 엣지는 실제로 라이징 엣지는 버튼을 눌렀을 때를 의미를 하고 펄링 엣지는 버튼을 뗐을 때의 기능을 이야기를 합니다. So you can see the two parts set the reaction on rising edge and the reaction on falling edge. So the reaction on rising edge means the operation status when pressing the button, and then in oppositely, the reaction on falling edge means that when you just press the button back to the previous status. 그래서 이 스위치의 디폴트 세팅은 어떻게 보면 레칭 스위치고 세팅을 바꾸게 되면은 인칭 기능으로도 활용을 할 수가 있습니다.
So basically, to give you a detailed explanation regarding to the switching function, so default switch setting is the latching switching. So after giving some modification to the switching function, you can also utilize the inching. 그래서 시뮬레이터를 보시게 되면은 Let's watch the simulator. 지금 레프트 스위치 같은 경우는 인칭으로 바뀐 상태입니다. So now you can see the left side button has been changed as the inching. 우측 같은 경우는 지금 그냥 디폴트 세팅으로 되어 있기 때문에 ON이 유지가 되고 On the right side button maintain the default setting value, so it just shows the latching functions. 그리고 좌측은 이렇게 인칭으로 지금 동작을 하게 됩니다. And then left side buttons, it shows the inching functions when manipulating the button. 자, PC 화면 보시게 되면은 Let's watch the PC screen. 이제 스위치 액추에이터 간단하게 스위치랑 연결하는 부분을 확인을 했고 이제 로고와 KNX 주고받는 통신에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. So far we just check how to connect the switch actuator and switch, and now we are going to move to the next step about the communication between KNX and logo. 자, 그러면은 현재 이제 이 CMK 2000 요 KNX 모듈 쪽에 들어가서 파라미터를 확인해 보도록 하겠습니다. So let me go to the KNX module, which is the CMK 2000 model, and check the parameter part of it. 먼저 제너럴 부분에서는 IP 세팅 관련이 내용이 있었는데 지금 세팅이 마친 상태이기 때문에 이 제너럴 부분은 뭐 따로 건드리지 않겠습니다. In the general section, you can set the IP address part, but we already set it previously. So now I'm going to skip this part and then move to the next step. 그래서 현재 이 KNX 모듈에서는 총 50개의 채널을 이제 주고받을 수가 있습니다. In this model, as you can see from the screen, you can make the communication of 50 channels in total. 먼저 채널 1을 선택을 하고 이 기능을 활성화시키도록 하겠습니다. So, firstly, click the channel 1 section and then activate the communications of functions. 그래서 지금 기능은 총 두 가지가 있습니다. 이제 로고에서 KNX로 신호를 보내주는 것과 KNX에서 로고로 신호를 보내주는 것, 이렇게 두 가지 기능이 있습니다. Basically, there are two functions in the communication direction. So, you can send the signal from logo to KNX, or you can send the signal from KNX to logo. 그럼 먼저 첫 번째로 로고에서 KNX로 신호를 주는 걸 테스트해 보겠습니다. So firstly, we are trying to test the communication by setting the direction from logo to KNX. 그럼 여기서는 로고 데이터 타입에 이제 여러 가지 종류가 있는데 먼저 그냥 간단하게 플래그로 설명을 하도록 하겠습니다. There are also many selection or options in a data type section, but let me set the type as a digital flag. 지금 현재 로고 화면과 같이 확인을 하면은 So let me check the communication status with the logo program at the same time. 자, 여기서 의미하는 이 플래그는 요 코일에 보시면은 요 M1 플래그, 이 M1 플래그를 의미하는 게 요 내용입니다. So actually in KNX program, you can see the data type flag, right? So in the logo program, the flag data type flag means the M1 flag and the coil. 지금 보시게 되면은 로고 프로그램에서는 인풋 1으로 이 M1을 키게 프로그래밍 해보도록 하겠습니다. So in the logo program,
I would like to set the M1 by making the M1 turned on by setting the input 1. 자, 이렇게 프로그래밍을 해놓고 이제 KNX 쪽에서 한번 매칭을 시켜보도록 하겠습니다. So complete the programming in the logo and then try to match the logo programming functions to the KNX. 자, 헷갈리지 않게 그룹 어드레스도 명칭을 로고 to KNX로 하나 만들어 줍니다. To prevent any confusion, so please set the name of the group as logo to KNX. 이쪽 부분에 이제 요 채널 1 이 비트를 넣어주도록 하겠습니다. So in this group, you can put the channel 1 그리고 요 비트와 이제 스위치 액추에이터의 램프를 매칭을 시켜주겠습니다. and then please match the switch actuator lamp to this beat. 그러면 요 KNX 부분도 다운로드를 해주도록 하겠습니다. And then let us proceed the downloading of the KNX programming. 동작을 설명드리면은 로고 인풋 1을 온 하게 되면은 여기서 플래그 M1이 온 되게 됩니다. So to give you the detailed explanation about the function programming, what I just said, so if you turn the input 1 in the logo program, the flag M1 has been on. 그리고 이제 우측에 보시면은 제가 이제 플래그 M1과 스위치 액추에이터 채널 A를 매칭을 시켜놨기 때문에 이 M1이 온 됐을 때 이 채널 A가 같이 온 되게 됩니다. And then I match the flag M1 to the KNX switch channel A. So if you turn on the flag M1, the switch actuator channel A lamp has going to be on. 지금 보시는 것처럼 이 채널 A 1 비트가 이 플래그 M1을 의미하는 겁니다. So channel 1 bits means the flag M1. 자, 이 로고에서 이제 온라인으로 확인을 하게 되면은 So to perform the test, go to the logo and then perform the test online. 요 스위치를 누르게 되면은 아이고, 잠시만. 요 PC 화면 한번 볼게요. Let us watch the PC. 지금 인풋 1을 누르게 되면은 요 로고 프로그램에서 빨간색 라인으로 활성화되는 것을 볼 수 있습니다. I pressed the switch input 1 in the simulator, so now you can see the input 1 has been activated in the logo program. 이제 시뮬레이터 한번 보겠습니다. Let us watch the simulator. 지금 PLC 인풋 1을 누름과 동시에 이 KNX 스위치 액추에이터가 램프가 온이 되는 것을 볼 수 있습니다. So whenever I press the PLC input 1, you can see the KNX switch actuator lamp A has been turned on. 자, 이렇게 로고에서 프로그래밍을 해서 이제 KNX의 램프를 켤 수 있는 방법을 알아봤습니다. So now we just checked how to make the communication between the logo and KNX through the direction from logo to KNX. 여기서 만약에 응용을 하게 된다면은 이 램프를 깜빡거리게 하고 싶으면은 그 플리커 기능을 사용해서 M1에 연결을 해주면은 저 해당 램프를 깜빡거리게도 할 수 있습니다. So to give the little bit complex function to the lamp, if for example, if you'd like to
make the lamp blinking, you can add the flicker function to the M1. 자, 이렇게 모니터링 하게 되면은 So let me perform the test a little bit. 지금 PC 화면에서 깜빡깜빡 거리는데 이제 시뮬레이터를 보게 되면은 You can see the M1 is blinking even in the logo program. And then in the simulator, you can see the lamp channel A is also blinking. 이렇게 PLC 프로그램을 사용해서 KNX에 있는 램프들을 제어할 수 있는 거를 한번 알아봤습니다. So now we just checked how to control the KNX lamp by utilizing the PLC logo program. 다음으로는 이제 마지막 KNX 스위치로 로고에 있는 이제 로고를 제어하는 걸 알아보도록 하겠습니다. Lastly, we are also going to check how to communicate the KNX and logo through the direction from KNX switch to logo program. 자, 다시 KNX 모듈 쪽에 가서 파라미터 쪽에 한번 가보도록 하겠습니다. So let me go to the KNX programming part and then check the parameter of the KNX module. 현재 채널 1은 이제 사용을 했기 때문에 이제 저는 채널 2를 사용하도록 하겠습니다. In the previous procedure, we used the channel 1. So now for making the different functions, so I'm going to set the channel 2 functions. 여기서 이것은 이제 KNX2 로고로 활성화시키도록 하겠습니다. So let me activate the communication through the direction from KNX to logo. 그래서 여기 세팅된 거는 이제 디지털 플래그 M2를 사용하도록 하겠습니다. 현재 M1을 사용하고 있기 때문에 겹치면 안 돼서 M2를 사용하도록 하겠습니다. Actually, we already using the digital flag M1 for the previous function. So now I just set the digital flag M2 for creating the new functions because it has not been duplicated. M2를 이제 활성화하게 되면은 이제 채널 2가 생긴 것을 볼 수 있습니다. So now you can see the channel 2 has been created on the screen. 그러면 마찬가지로 펑션을 또 하나 만들어 주도록 하겠습니다. And as what we did in a previous procedure, let me set the new function regarding to the channel 2. 자, 여기서는 이 채널 2와 이제 KNX 스위치로 PLC를 로고를 제어하는 거기 때문에 여기 스위치랑 이 채널 2랑 매칭 시켜 주도록 하겠습니다. Actually, in this procedure, you are trying to connect the KNX and logo through the direction from KNX switch to logo. So please make sure to match the KNX switch to the channel 2. 세팅이 완료되면은 한번 전송을 다시 해줍니다. After completing the function setting, please proceed the downloading. 네, 다운로드가 완료됐으면은 이제 로고 프로그램 쪽으로 가보도록 하겠습니다. The download has been completed, so now we are going to the logo program to set. 자, 여기서는 KNX 쪽에서 M2 신호를 넘겨주기 때문에 먼저 M 신호를 만들어 주도록 하겠습니다. So in this procedure, actually the signal has came from KNX M2. So please create the
and functions program first in the logo. 자, 이게 화면에 잘 보이게 하기 위해서 4개의 램프를 켜보도록 하겠습니다. To show the functions very clearly, I would like to create the function to the 4 lamps in total. 자, 먼저 PC 화면을 보시면은 Let us watch the PC screen first. 지금 4개의 램프가 들어온 것을 확인할 수가 있습니다. You can see the all 4 lamps has been on. 시뮬레이터 쪽으로 한번 보시면은 And then let us watch the simulator. 현재 이쪽에 있는 스위치와 램프가 이제 PLC 쪽인데 여기 The LED switch, what I'm just pointing now, is the switch of the PLC. 지금 이제 KNX 신호로 이 램프를 켜는 상황입니다. So now with the KNX signal, we are going to turn on and off the PLC lamp. 이제 PC 화면으로 돌아오시면은 Let us move back to the PC. 이제 아까 위에 쪽에 깜빡거리는 것처럼 똑같이 구현을 할 수가 있습니다. As what we set the function of blinking in the previous procedure, you also can set the blinking function of the lamp even in this procedure. 자, PC 화면 보시면은 Let us watch the PC. 이제 이 램프가 깜빡거리는 것을 볼 수가 있습니다. You can see the 4 lamps are blinking now. 시뮬레이터를 보시게 되면은 And then in the simulator, 요 로고 쪽의 램프가 이제 깜빡거리는 것을 확인할 수 있습니다. the logo side lamp are also blinking. 물론 지금 상황에서는 이제 KNX 스위치로 조절을 하고 있는 상태고요. Actually, in this function setting, all this PLC lamps has been controlled by the KNX switch. 이제 테스트 프로젝트에서 이제 KNX에서 로고로 아니면 로고에서 KNX로 신호를 주고받는 부분이 좀 점수 비중이 많이 크기도 합니다. So in actual test project, the requirement regarding to the direction from KNX to logo or logo from logo to KNX has a lot of marking points. 그래서 일단 이 방송을 진행하게 되면서 이 ETS 부분은 이제 사전 영상으로 확인을 하시면 되는데 이 부분이 되게 이제 많이 필요로 하실 것 같아서 이거를 영상으로 이제 지금 알려드리도록 되었습니다. So actually, in the test project, this part has a lot of marking points, so it is very important. So you can refer to the previous video clip number 13 if you'd like to check about the ETS5. 그래서 이제 13차 시 영상과 관련해서 4회차 방송은 이제 이런 기술들을 공유해드리는 걸로 이제 마무리하도록 하겠고요. Now let me finalize today's live streaming sessions by finalizing the explanation about video clip number 13 on the programming. 지금 뭐 잠비아 쪽인지 들어오신 것 같은데 혹시 뭐 질문하실 게 있는지. And in the Zoom, I can see
the one visitor from Zambia. So if I just wonder that if you have any questions regarding to today's sessions. Right, so I am just following all the live streamings when I'm awake. It's quite early in the morning. It's 3:40 a.m. now in South Africa. So I'm just following and then saving all the videos for training further with the expert. Thank you. 그래서 일단 들어와서 오늘 하신 강의 내용 전반적으로 따라 보면서 어떤 거인지 확인하는 시간이었다고 고맙다고 말씀하십니다. 이거 지금 하면서 이 영상이 아마 또 유튜브에 그대로 업로드 될 거라서 너무 지금 저녁이신데 혹시 나중에 이 영상 확인하시고 이제 따라 하시면 다 해결될 거라고. 만약에 안 되면은 또 이제 뭐 메일을 주시면은 뭐 이런 정보는 도와드릴 수 있다고 말씀드립니다. Actually, I totally understand the time differences over there. So thank you for joining here in the early morning over there. But don't worry about this live streaming show because we are going to upload this YouTube streaming show on the YouTube later. So if you'd like to watch or check this one more time, you can check it through the YouTube. And if you have any further questions regarding to our lecture, you also can send an email to the expert, Mr. Yu. 화면은 키신 것 같아요. 네네. 네. And truly appreciate it. This will help our expert and competitor. Thank you so much. 이 영상으로 이제 1회차부터 4회차까지 이제 영상을 마무리가 되는데 일단은 많은 도움이 되었으면 좋겠고요. 사전에 이제 모든 영상들이 다 이제 올라가니까 다시 한번 리뷰를 하시고 또 이제 뭐 필요하신 거나 자료나 이런 거 있으시면은 언제든지 요청 주시면은 피드백 해드리도록 하겠습니다. So now we are almost at the end of the 4 sessions of the YouTube live streaming. So I would like to, we can offer the as much help as we can. So and then after reviewing this YouTube streaming show and the video clip what we already uploaded in the YouTube, if you guys have any questions or inquiries, you can send email to me at any time, and then we are happily offer the relevant document or the materials what we can offer. 그리고 앞서 이제 유로스킬도 잘 마무리되었고 저희 한국도 이제 그 전국 대회가 저번 주에 다 마무리가 되었습니다. 그래서 이제 대회 진행에서는 이제 이 코로나가 좀 많이 문제가 될 건데 이제 건강한 모습으로 다음 이제 상하이 대회 때 모두 만났으면 좋겠습니다. Actually, I heard that the Euroskill has been finalized very well, and then in the last week we also successfully finalized the Korean National League as well. So I think it would be the very important issue of the COVID-19 situation even in the next competition in Shanghai. So I hope please stay healthy and well, all of you guys, and let us see in the next competition in Shanghai. Thank you. 네, 그럼 이상으로 이제 라이브 방송 진행하게 되었고요. 저는 이제 국제지도위원 유희재입니다. 이제 다음에 상하이 대회 때 꼭 좋은 모습으로 만나뵐 수 있도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. So let us wrap up today's meeting session over here, and then I hope all of you guys can see in the next competition in Shanghai. 잠시만요. 여기 말씀하실 것 같은데. 이거 소리 좀 높여주세요. Be in contact. We must still have our national competition in South Africa, so we will definitely contact you via email for further guidance if needed. Thank you so much and have a good day. Thank you. Bye-bye. 전달 드릴게요.
관련해가지고 질문이나 필요하신 자료사항 있으면 이제 이메일 보내주신 이메일로 전달하겠다고 하시고요. 그리고 훈련이나 그런 제공해 주시는 것들이 많은 도움이 될 것 같다고 말씀하셨고 네, 감사하다고. 그리고 이제 아마 말씀하신 게 아마 아프리카 스킬이 또 있을 건데 그것도 또 성공적으로 마무리되길 바란다고 그렇게 좀 전해. I think I heard that you guys are also going to host the Africa Skills soon, so I hope you guys have the good Africa Skills competitions over there. I wish. 나가셨나? 안 나가셨는데. 소리 높여주세요. Next year, March, we're going to have the Africa competition as well. So thank you. We will make use of this video training material to prepare our competitors. Thank you very much. 그런 거 공급해 주신 거 네. 아프리카 스킬 관련해서 지원해 주신 물품이나 자재들 감사하다고 잘 쓰겠다고 말씀하셨습니다. 알겠습니다. Okay, thank you, sir. 자, 그러면은 이제 4일차 방송까지 마무리하도록 하겠습니다. Now it is a time to wrap up our final live streaming show over here. Thank you all of you guys. Thank you.